Okay, let's take you through the grid for B final for X30 Senior here at home of champions. Karting Genk for round number 3. Due to start, it will be Kaz Othaus and CJ Bennett, who are on the front row of the grid, I can confirm. Keanu Wellens and Casper Norman, row 2. Simon Lacroix, Alexis Constant, row 3. Alexandre Mercier and Anthony Bongarts, row 4. Joey Brown and Jens Bozart, row 5, completing the top 10. Patrice Kowalski, Dinan De Vos, Rosanne Den Driver, Luca Leistra, Arthur Huang, Esteban Walgrave, Noah Meyer, Pepin Steiger, Tihon Kinard and Delano Wellens set to round out the top 20. And it's Gideon de Brabandera, Tess Verschoor, Zachary Gerner, Monty Braithwaite, Thomas Van Vliet, Jesse Polderdijk, Luca Montebello, Mathis Renet, Roman Saleh, then Raphael Linders, Riyad Yusfi, Tom Schultz, James Merkelberg, Tibor Wires, Yannis Martin and Thijs van Dijk due to complete the 36-strong grid. So we're going to get an indication very shortly when the drivers cross the start-finish line as they go onto the formation lap. So Othaus, Bennett, Wellens, so no Lacroix, no Bongarts, no Bozart, no Kowalski, Leistra not on there. Tess for sure, no Thomas Van Vliet, no, let's see. So it looks like we're going to probably have close to 30 competitors. So no Simon Lacroix, no Anthony Bongarts, no Jens Bozart, no Patrice Kowalski, no Luca Leistra, no Tess for sure, and no Thomas Van Vliet. So they will score points, but they may be in single digits come the end of today's proceedings. We still, as we say, folks, don't touch that dial if you're watching on a yami-motorsport.com and also the Yami Series Benelux YouTube channel. Don't touch that dial because we've still got 2 more finals to go. We've got the X30 Junior A and B finals respectively. So points still available for the championship, but not as significant as we had in the A final. So it is Kaz Othaus and Ireland, CJ Bennett on the front row of the grid. We go revs up, lights are not going out. False start has been called. Yep, well that was a bit, let's just say that was a bit of a cluster of errors, so to speak. I could use another term, but then I would accidentally swear on air, and I don't want to do that. However, it was basically the grid was so disjointed coming into the tram lines that they sent them round for another lap, to be honest with you. However, it is going to be the case of there is an opportunity, as I said, to score championship points. It is not as significant. So in Final A, you can, if you are first in the A final, it's 80 points. If you are first in the B final, it is 38 points. And we go all the way down to 72nd, and you get a magical 3 points at the end if you finish 36th in the B final. So the drivers once again, so Guillaume, just to update you, no Simon Lacroix, no Anthony Bongarts, no Jens Bozart, no Patrice Kowalski, no Luca Leistra, no Tess Verschoor, no Thomas Van Vliet. Tess Verschoor I can understand, obviously, the incident with Dinan De Vos yesterday, back injury, not wanting to compete, still will secure championship points. But it is a case of, this is where you pick yourself up and grab a little pride and a little bit of motivation going into round 4 in 3 weeks' time. Yeah, definitely so. Thanks for the update, Alex. As we don't have a full grid indeed for the final B of the senior class, but be that as it may, we can easily understand that sometimes that some of the drivers are not willing to take part in the last one. Les feux s'éteignent à nouveau, deuxième tentative, et on est parti cette fois-ci pour le départ de cette finale B. La même durée, 14 minutes plus un tour pour tous les pilotes qui ne seront pas parvenus à se qualifier parmi les 36 premiers du classement au terme des manches. Ça se passe bien pour la totalité du peloton dans l'enchaînement. Les 3 goulets du virage 1, 2 et 3. Le peloton s'étire et déjà un changement de leader avec Kaz Othaus qui se fait doubler de bien belle manière par Keanu Wellens, le pilote belge qui prend la tête des hostilités avant même
le début de la Europalane. Dans le virage numéro 6, la chicane directement à right to the l'étroit back. goulet et Oi. ça se touche légèrement quand même. Ça se frotte un petit peu là-bas au niveau du passage de la première chicane. Plus de peur que le mal et ça se poursuit, même si certains pilotes vont un peu large là-bas à l'extérieur sur le vibreur, mais pas trop d'encombre avec le premier tour qui va être bouclé. Et JC Bennett, Keanu Wellens qui a pris la tête juste devant Cas Orteus. C'est JC Bennett juste derrière qui suit avec Casper Norman et le reste du peloton. On va faire le point sur les écarts. Premier tour de bouclé et un nouveau leader, Keanu Wellens. At the back of that field going into turn 6, that was definitely corde de la bouche, so to speak, heart in the mouth. As again, look, we are seeing so many pelotons in X30 Senior as well. 2 by 2 who are coming out of turn number 2. But Keanu Wellens trying to keep people at bay. There's Joey Brown for Fusion Motorsport in P3. He's ahead of Casper Norman for Karl Rosendal. The KCR Racing team in their very formidable red and yellow livery that we do see. Normally sported by brother Tobias and also Matthias Schultz. But Keanu Wellens leading the way as they come through Cafe Corner into the left-hander at turn 12. And then it's the short run up to turn number 13. And here goes a change for the lead. Can Joey Brown squeeze up the inside? Not quite. He holds on to third. But Casper Norman, the charging Dane, is right on his heels. Going through into T1. And the Dane dives to the inside. Through he goes. That could be P3. Joey Brown having to use the runoff area to try and avoid an incident there. And using a bit of savoir-faire, a bit of common sense. But it is Alexandre Mercier that leads the way. It's the rookie that leads after just 2 laps. And it's side by side between Kaz Orthaus and CJ Bennett going into turn 6. And then Bennett right on the tail of the Dutchman in front. So the Irishman, who's also been doing a bit of running elsewhere, back in Ireland and also over in the United Kingdom. So, and I think Bennett's just gone for the move. He dive-bombed up the inside of Orthaus. Now, has he got through for P5? Yes. Great move there by CJ Bennett. But the quartet at the front end of the field, it's still each driver for themselves. Il y a 3 tours de bouclé dans cette finale B. 11 minutes et un tour restant. Et ça continue un peu de swinguer de gauche à droite là-bas pour le gain de ce top 3. Il n'y aura pas de podium hélas pour la finale B, mais un top 3 on ne peut plus symbolique pour conclure un week-end qui aura certainement été en deçà des attentes pour les concurrents de cette grille. Et à la corde, l'un des pilotes Fusion Motorsport de 238, Joey Brown qui nous vient de Grande-Bretagne sur Casper Norman. Bien joué de la part de Joey. 3e désormais devant Casper, alors que devant, c'est toujours le round d'observation entre Alexandre Mercier et Keanu Wellens. Le débutant de la catégorie, Alexandre devant Keanu Wellens, le pilote le plus expérimenté de ce peloton de tête certainement. Depuis la 5e place, c'est CJ Bennett devrais-je dire, après son dépassement, et bien qui est occupé à se rapprocher du quatuor de tête. Et ça va être intéressant de voir à quel point l'Irlandais va pouvoir rapidement se mêler à la bagarre. Cas Orteus, qui était notre poleman, qui avait hérité de cette pole position, mais je crois bien qu'il aurait tout fait pour essayer de l'éviter. Alors qu'à la corde, ça passe pour Joey Brown sur Keanu Wellens. Changement pour la 2e place. Brown passe 2e et se glisse donc de la peau du chasseur à la poursuite de Alexandre Mercier. Et donc à Sorrey, je le disais, il aurait sans doute préféré hériter peut-être une position dans le top 36 que d'avoir la position de départ de la finale B. Mais bon, ainsi soit-il. Il occupe la 6e place devant Dylan DeVos, Alexis Constant, Noam Meyer et Gaëtan de Brabander qui est occupé à nous faire une splendide remontada de 11 places jusque dans le top 10. Des remontadas, il est question aussi pour Raphaël Lenders, 14 positions de mieux vers la 16e place, 7 positions de mieux pour Monty Brathwaite, le pilote anglais en queue de peloton. Et signalant également les très belles remontées de Jiménez Merkelbach, Yannis Martin et Thijs van Dijk qui sont en dehors du top 20 mais qui sont occupés à s'amuser. Et c'est ce qui compte évidemment dans une finale comme celle-ci où c'est la finale bonus, c'est la course en plus où on peut se permettre de se faire plaisir sans chercher davantage de résultats. Certainement que déjà l'objectif et la plupart des esprits de ces pilotes sont déjà tournés vers la 4e manche du championnat qui se déroulera sur cette même piste de Genk d'ici quelques semaines à la mi-août. Yeah, it is a bit of the consolation race, the wooden spoon race as we would probably say in the United Kingdom, but there are still points on offer. I mean, CJ Bennett on that Cosmic chassis. That is an RSD karting driver that, well, Esteban Walgrave has tumbled off the circuit. That could be Rafael Leenders, I think.
in the number 366. That's at turn 6 off of the Europlan. But change for the lead, and Fusion Motorsports' Joey Brown passes Alexandre Mercier at turn number 11. And here goes CJ Bennett. He looks up the inside of Keanu Vellens through at turn 13, but the Irishman finds no room at the local inn, and he's going to have to battle away with Casper Normans to his outside. The Dane going round the outside of the Irishman, but he's not going to get through as Kaz Orthaus manages to get past. Norman has to use the runoff area to avoid, and he's got Dinan de Vos right up his exhaust pipe going into 5. Et voilà qui va être intéressant, effectivement, ça se bagarre, ça continue dans l'Europalan avec le numéro 341 qui va tenter de prendre l'avantage par la corde. Casper Normans peut-il parvenir à déloger à nouveau CJ Bennett qui s'est installé là-bas aux portes du top 3. On verra ce qu'il en sera. Quoi qu'il en soit pour l'instant, eh bien, la bataille fait rage, mais toujours pas de quoi inquiéter. Joey Brown, votre nouveau leader sous l'école du team Fusion Motorsport. Ils ont remercié à 3 dixièmes. La bagarre plus loin derrière avec Keanu Vellens, JC Bennett, Casper Norman et le reste du peloton là-bas qui suit. Ils vont repasser justement d'autres positions. Les voilà, on va refaire le point sur le pointage. Joey Brown, Alexandre Mercier top, toujours 3 dixièmes devant Wellens et CJ Bennett. Le passage et ça change pour la 3e place. Superbe plongeon de la part de CJ Bennett sur Keanu Wellens. Le pilote irlandais de retour dans le top 3. Mais Keanu n'a certainement pas dit son dernier mot. Poursuivi par Cass Hoyt, le rookie sous les couleurs du team Falcon, avec ce casque blanc aisément reconnaissable, qui est occupé à se refaire une petite santé dans cette course. Il avait perdu pied en dehors du top 6 et le voilà qui passe, dit Keanu Wellens. Bien joué de la part de Cass Orthuis, le pilote néerlandais, qui va tenter de se joindre à la bagarre opposant. Il avait passé Dylan De Vos, pardon. Il va tenter de rejoindre justement Keanu Wellens et CJ Bennett. Il y a quelques mètres à aller chercher pour le pilote néerlandais. Alors que les secondes s'égrènent. 6 minutes 30 et un tour avant la conclusion de cette finale B. Et rien n'est encore joué, mon cher Alex, entre les leaders. Joey Brown et Alexandre Mercier, séparés par 2 dixièmes, avec JC Bennett qui est occupé à refaire le contact avec le meilleur tour en course. Change for 4th position. Kaz Orthaus has got through on Keanu Vellens. So those of you that are watching at home, you can see that round the whole circuit, you've got vantage points. We've actually got people up as far as the Europlan at turn 6 that are watching on the back straight and also on the corner. There you see, there's a few people not too far from the ambulance, and they're watching and getting one hell of a viewpoint around pretty much the majority of this circuit. But CJ Bennett, man from Ireland, now running under his own racing team. So CJ Bennett Racing Team, and their technical assistants are Optimum Performance, based out of the United Kingdom. CJ seeming to be a little bit happier with the cart underneath him that he's currently piloting. But he is closing in on Alexandre Mercier, who could be very much in the clutches of the Irishman very, very shortly. Through into turn 1 they go. Mercier defends rather nicely. Bennett keeps it parked right on the wheel tracks. Kaz Orthaus is right with them. This could bring also Keanu Vellens from Eichmann's Grand Prix very much with them. A little bit of a bump and run there. Yeah, contact. Yeah, contact is the word of the day, so to speak, whenever it's a karting event. And he's going to try and keep a hold of that position. He does so. So Mercier drops down. Oh, that was close between Dinan De Vos and Keanu Vellens. Casper Norman is right with them. I think we've also got Alexis Constant and Noah Mayer. Mayer the Dane in the 292. So it is really starting to get a little bit fruity, so to speak. 366 has just been given a 3-second time penalty for leaving the corridor with 2 wheels out of the tram lines. Raphael Linder as well, he's retired anyway, so that's not going to hurt his race any more than what it has done. But Joey Brown, man from Fusion Motorsport, is pulling away. What have you spotted, Giggsy? Un autre pilote malheureusement qui va devoir se retirer, c'est JC Polderreich, le 234 qui vient de rentrer dans la voie des stands, et le 231 également en difficulté. Gaëtan de Brabander, ça c'est bien dommage, il va suivre pas loin derrière JC Polderreich dans la voie des stands. J'en ai bien peur, ces deux-là vont donc devoir mettre pied à terre plus tôt que prévu dans cette finale B. Pour revenir brièvement sur ce qui s'est passé, on l'a vu en direct, le dépassement je dirais de CJ Bennett sur Alexandre Mercier, un peu une espèce de push to pass, si vous me permettez l'expression. La décision reviendra aux officiels évidemment, mais on a clairement vu en tout cas que
CJ Bennett était agressif et il est allé avec une petite touchette au niveau du virage 5. Attention à un éventuel changement pour la deuxième place. Il n'en est rien. Le top 4 qui reste à changer, c'est derrière. Oh, contact là-bas avec l'un des pilotes justement derrière. En pleine bagarre, Alexis Constant, Noah Meyer, Casper Norman, Dylan De Vos en pleine explication pour les derniers accessibles de cette finale. Ça s'est légèrement touché et ils sont côte à côte. Oh, gros contact avec le 260. Malheureusement, Keanu Wellens et le numéro 222, Alexis Constant. Aïe, 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 on sentait venir, on sentait la pression monter, la moutarde le remonter dans le nez également. Et ça vient de prendre forme d'un bel accrochage là-bas qui pénalise les deux pilotes. And normally what happens is the team manager or the mechanic has got their head in their hands saying, why? Like literally, it's a B final. You're going to get championship points. Don't do anything foolish. Yeah, like you said with regards to CJ Bennett and Alexandre Mercier. But look at Kaz Orthouse. He's being pushed across the circuit by Joey Brown. Orthouse up the inside. Could this allow Bennett to get through? Dinan De Vos gets through on Mercier. This is going to all kick off. We've got a set 10 of drivers, set 7 drivers at the front end of the field. Brown now retakes the lead because everyone... Oh, and another bump and run by CJ Bennett this time on Kaz Orthouse. And through goes Dinan De Vos, who's now up into P3. Kaz Orthouse shuffled down to 6th. Maybe make that 7th, but he makes contact. Oh, it's all gone wrong for the Dutchman on the Falcon Racing Kart. But again, that petite touchette. Une petite touchette, oui, qui ressemblait plus à une tentative de push-to-pass plus ou moins réussie qu'à un dépassement pur et dur. Et c'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois, effectivement. 2 petits push-to-pass. À nouveau, ce n'est certainement pas à nous de juger de quoi que ce soit sur ce qui s'est passé en piste. La décision reviendra au collège des commissaires. Mais en tout cas, 2 actions qui méritent peut-être qu'on s'y attarde quant à la nature du dépassement. On y reviendra. Ça fait partie de la course aussi. Ça la joue agressive, ça la joue ferme. Mais le plus possible dans les limites du règlement et du fair play évidemment entre les différents compétiteurs, n'est-ce pas? Nice little change there. That was the 292 of Noah Meyer on the TB kart. But he's got his fellow countryman Casper Norman trying to go back up the inside. Oh, TB kart versus KCR. And Norman has to think discretion is a better part of valour on that particular one. As we have seen in not just meetings past, but seasons past, Guillaume, there's always that little bit of la mist rouge dans la casque. Basically the red mist in the, underneath the visor. And it can be the case that, my favourite saying is, signs of desperation, signs of urgency. And we have seen a few times, not as much as I thought we would this weekend, of the signs of desperation where they've got to put it all on the line. It's like, yep, I'm going for it, I don't care what happens. And then they find out they incur the wrath of race control of the officials afterwards. But shout out to Joey Brown. Here goes CJ Bennett this time. A very different move, but Joey Brown gets the switch back straight away, carrying a little bit more speed through the apex. And there is Dinan De Vos, who's now running out the top 3. Noah Meyer and Casper Norman running out the top quintet, as very shortly we will be going on to the final lap of this X30 Senior B final. Joey Brown from the United Kingdom leads. Ireland's CJ Bennett and Dinan De Vos from these very parts from Belgium rounds out your top 3 with the 2 Danes, Noah Meyer and Casper Norman. Noah Meyer's done a really good job on that TB kart. Started 17th, now runs P4. And it's going to be the last lap of the race here for X30 Senior this weekend. Final lap, dernier tour. Et rien n'est joué entre ces 5-là. Ils sont dans la même image. Joey Brown, CJ Bennett, Dinan De Vos, Noah Meyer et Casper Norman. Lequel de ces 5 portera les stockades dans ce dernier tour? C'est pour la victoire symbolique, évidemment. Finale B. Quelques virages, un petit coup d'œil dans le rétro. La première tentative au virage numéro 6, elle est avortée. CJ Bennett qui semble bien s'en remettre à la défense plutôt qu'à l'attaque. Avec Joey Brown qui creuse un petit écart, ça pourrait être suffisant. Dans les pas du virage numéro 10, CJ Bennett la joue défensive. Il n'est plus en mesure, semble-t-il, de pouvoir aller verser la vapeur. Ça se change entre position entre Casper Norman et Noah Meyer pour le gain de la 4e place. Mais au final, un dernier coup d'accélérateur sera suffisant pour Joey Brown d'aller chercher ce succès symbolique dans la finale de consolation. Le drapeau damier qui accueille sur le fil le pilote britannique devant l'Irlandais pour 53 millièmes de seconde sur la ligne d'arrivée. Eh bien, ce fut serré jusqu'au bout. Mais au final, Joey Brown l'emporte. CJ Bennett, 2e devant Dinan De Vos.
Noah Meyer, Casper Norman, Alexandre Mercier 6e, suivi de Monte Braithwaite, Zachary Groenen, Cassorteus et Alexis Constant pour le top 10. Je m'en vais aller du côté du parc fermé, mon cher Alex, pour essayer d'entendre un petit peu ce que Joey Brown ou d'autres ont à nous dire. Je ne vous garantis rien, parce que si Joey, comme pour Sam van der Heyden, décide de se remettre tout en haut bout de la queue, il n'est pas dit que nous aurons suffisamment de temps avant le début de la finale junior pour entendre ce qu'il a à dire. Je vous tiens au courant. Merci beaucoup, Guillaume Alvarez. Well, Joey Brown takes the victory by 53 thousandths of a second. So the UK and Ireland finishing 1 and 2 respectively after the race distance being completed. That being 16 laps here in the B final. Dylan de Vos from Belgium rounds out the top 3 ahead of Noah Meyer, who takes up 13 places to finish P4, ahead of Casper Norman, his countryman, rounds out the top 5. Alexandre Mercier, Monty Braithwaite, good work by the Brit, up from 24th to 7th at the end. Zachary Groenen making up 15 spots to finish 8th. 9th and 10th were Casort House and Alexis Constant. Thijs van Dijk ending up at 11th at the end of that, was due to start on the final position on the grid, but obviously with quite a few drivers not taking part, I think it was 6 or 7, ends up quite high up the order, 11th, head of Rosanne Den Driver, James Merkelbach, Riyad Yousfi, Mathis Renet, Yanis Martin, Thibaut Vayers, Delano Wellens, Tom Scholz, Tyrone Kienard and Pepin Steiger. Lap 11 we lost Gianno Wellens, lap 10 Luca Montebello, Gaetan de Brabandera, Jesse Polderdijk, Arthur Huang, Esteban Waldegrave, Rafael Linders and Roman Saleh not taking part. Simon Lacroix, Anthony Bongarts, Jens Berzard, Patrice Kowalski, Luca Lystra, Tess Vachon and Thomas van Vliet opted to not start the race, but the UK's Joey Brown from Fusion Motorsport picks up the win in the B final for X30 Senior as they conclude their business for round 3.